হাই বন্ধুরা, আমি নব ডিজাইনের পক্ষ থেকে ইমরান বলছি। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে একটি ছবি থেকে অবজেক্ট রিমুভ করবেন। আমরা একটা ছবি আনব। ফটোশপে ড্র্যাগ করলাম, দেন কন্ট্রোল জে দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নেবেন। এরপর এখানে ল্যাসো টুল অথবা পেন টুল, যেটা আপনার জন্য সহজ মনে হয় সেটা দিয়ে এভাবে সিলেকশন করে নেবেন। শিফট চেপে এখান থেকে সিলেকশন নেন, অল্টার চেপে মাইনাস দেন যাব ফিলে। কন্টেন্ট অ্যাওয়ার থাকবে, কালার অ্যাডাপশনে টিক মার্ক দেওয়া থাকবে, নর্মাল সব কিছু এভাবে থাকবে। কন্ট্রোল দিয়ে ডিসিলেক্ট, সরি এটা আমার আগের ইমেজ, এটা পরের ইমেজ। আমরা আরেকটি ইমেজের সাথে ট্রাই করব, এটা কন্ট্রোল জে দিয়ে ডুপ্লিকেট লেয়ার, দেন ল্যাসো টুল দিয়ে সিলেকশন করবেন এভাবে। শিফট চেপে দেন অল্টার চেপে এডিট থেকে ফিল, মাইনাস কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসেলেক্ট। হয়ে গেছে ছবিটি আমাদের। পরবর্তী আরেকটি ছবি আমরা দেখব, এটা দেখতে পারি। কন্ট্রোল জে দিয়ে ডিসেলেক্ট, দেন ল্যাসো টুল দিয়ে সিলেকশন করে শিফট চেপে এখান থেকে ম্যাক্স সিলেকশন, দেন মাইনাস ফিল থেকে আমরা ডিসলাইক। আমরা আরেকটি ইমেজ দেখবো, এটা দেখতে পারি। কন্ট্রোল জে দিয়ে ডিসলাইক, দেন ল্যাসো টুল অথবা পেন টুল দিয়ে এভাবে মার্ক করবেন। শিফট চেপে সিলেকশন, ম্যাক্স সিলেকশন, অল্টার চেপে দেন ফিল থেকে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার থাকবে, কালার অ্যাডাপশন ডিসলাইক। এটা আগে এটা পরে। তো আমরা আরেকটা ইমেজ দেখব। কন্ট্রোল জে দিয়ে ডিসলাইক, শিফট চেপে ফিল, কন্টেন্ট অ্যাওয়ার দিয়ে ডিসলাইক, আগে এবং পরে। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।